ما كانت موجودة العام الماضي، لكن أضفتها لأنه يحبوا يركزون عليها حتى في السعودي لايسنس اكزام. فإن شاء الله إني هايلايتد الأشياء اللي تجي عليها أسئلة. بسم الله. طيب وش نقصد بالcongenital infections؟ Congenital neonatal infections, which are the infections occurring during the pregnancy or the peripartum period. And it causes devastating long-term consequences. لأنها تصير للفيتس. نبدأ بالcytomegalovirus (CMV). It is commonly acquired in infancy and childhood through saliva sharing. CMV is the most common cause of non-hereditary sensorineural hearing loss in children. Okay. The clinical manifestations would have hepatosplenomegaly, conjugated hyperbilirubinemia. They have thrombocytopenia with petechiae and purpura. فيصير شكل الطفل كأنه بلوبيري مافن. بنوريكم شلون شكلها. Keep in mind إنه هذا البلوبيري مافن appearance ما هو بس خاص بالcytomegalovirus. ممكن يصير مع other viruses as well. روبيلا ممكن يصير معها بلوبيري مافن. ممكن يصير مع leukemias. Okay. They would have small size for gestational age and microcephaly. Intracranial calcifications. Okay. فيصير calcium depositions في البرين بارينكيما. هذا الشيء ممكن يصير أيضاً في التوكسوبلازموسيس، بس اللي يميز السايتوميجالوفيروس إنها periventricular distribution. أوكي؟ فشوفوا الاسم لأنه CMV عشان تذكرون هذه periventricular، لأن أحياناً يسألون عن هذا السؤال يعطونك periventricular calcification، يسألونك هل هذا سايتوميجالوفيروس ولا توكسوبلازموسيس، لأنه تصير كم ventricles. أوكي؟ فالفي هنا تذكرون أنها هنا هذه البريفنتريكولار، الفي هنا مع البريفنتريكولار distribution. يمكن يصير عندهم كوريو ريتينايتس inflammation بالايز. في السيفير كيسز ممكن يصير عندهم sinus defects، encephalitis، ventriculomegaly، lysencephaly. فهذه البلو بيري مافن. اوكي كذا يصير شكلها كانها بلو بيريز. اوكي بس زي ما قلت لكم ما هو بس في السايتوميجالوفيروس، ممكن حتى تكون مع الروبيلا. هنا لو تشوفون هذه الفنتريكلز بالالترا ساوند وهذه الفنتريكلز بالسي تي. فانسايد الفنتريكلز في CSF فلويد عشان كذا لونه اسود. فحوالين الفنتريكلز تشوفون النقط البيضاء بالاروز، هذه الكالسيفيكيشنز. فهنا واضح انها بيري فنتريكولار حوالين الفنتريكلز. واضح؟ فالبيري فنتريكولار اتس CMV. اذا كانت throughout البرين بارينكيما هذا توكسوبلازموسيس. الحين نجي للكونجنتال توكسوبلازموسيس. من وين يجي؟ في الغالب يجي من الدوميستيك كات. اوكي اللي هو القط المستأنس هذا في المنازل. is the primary host of Toxoplasmosis gondii. Infection during pregnancy can be contracted by ingesting an oocytes present in the fecal material of infected hosts, contaminating soil, cat litter, garden vegetables, or water, or by ingestion of pseudocytes present in undercooked meat. أي شيء يصير له contamination مع فضلات القط ممكن يصير infected by toxoplasmosis. The later the infection occurs in the gestation, the less severe is the disease. كل ما صار أبكر كل ما صار تأثيره على الجنين أكبر. ليش؟ لأن تكوين الأعضاء في بداية الحمل. فكل ما صار بداية الانفكشن early in the pregnancy خلال مرحلة تكوين الأعضاء كان تأثيره أكثر على الجنين. الشيء الثاني إنه الأنتيبوديز تنتقل في الثيرد ترايمستر، فكل ما كان متأخر أكثر كل ما كان في فرصة للأنتيبوديز تكون انتقلت للطفل. Clinical manifestations most are asymptomatic at birth, but up to 80% of the affected infants will develop learning or visual disabilities later in life. ممكن يصيرون طبيعيين تماما ما عندهم أعراض في الولادة، لكن لاحقا بتظهر عليهم الأعراض.
Of the 10 to 30% symptomatic newborns, some present with a systemic form of disease characterized by maculopapular rash, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, thrombocytopenia, and jaundice. بعضهم يصير عندهم mainly CNS manifestation وهذا المور classical toxoplasmosis انه تجيهم mainly CNS manifestation. والكلاسيك presentation يصير عندهم triad of the three. triad معناته 3. intracranial classification or calcification زي ما قلنا this is diffused throughout the brain إذا قارنتها بالسي ام في. يصير عندهم chorioretinitis وhydrocephalus. this is classical التوكسوبلازموسيس الثري هذه. congenital rubella جاء الروبيلا انفكشن للام ونقلت للطفل عن طريق during the pregnancy. congenital rubella is severe disabling condition featuring adenopathy, radionucleosis of the long bones, encephalitis, cardiac defects. يصير عندهم pulmonary artery hypoplasia و PDA, cataract, salt and pepper chorioretinitis, microphthalmia تصير عيونهم صغيرة, growth restriction, hepatosplenomegaly, thrombocytopenia, and purpura. Affected infants can be asymptomatic at birth but develop clinical sequelae during the first postnatal year. نفس التوكسوبلازموسيس ممكن يصيرون asymptomatic initially بس تبدأ السيمبتومز عندهم خلال أول سنة. فهذا الكونجنتال روبيلا. اوكي. الهستيريا طبعا في الاخير بيصير في جدول هو اللي فيه زبده الكلام. الهستيريا قد قلناها قبل بالنيونيتال انفكشنز. we'll touch base on it again. it's a food-borne disease انتقل عن طريق الاكل by Listeria monocytogenes which is a gram-positive bacillus. it's been associated from cattle, pigs, turkeys, chickens, ducks, and many other species. Although uncommon cause of illness in general population, it can cause the severe disease بالimmunocompromised during pregnancy. The pregnancy by itself is a relative immunocompromised state. The pregnant women who develop listeriosis أول ما يجيها الانفكشن she will have influenza-like symptoms, fever, malaise, headaches, GI symptoms, back pain. Infections contracted by the mother in early pregnancy even leads to abortion soon after symptoms develops. زي ما قلنا كل ما صار early infection خلال الحمل يصير أسوأ للجنين and would lead to abortion in the most cases, and if it develops later بتكون تأثيراته على الطفل أقل. Later in pregnancy, listeriosis may cause stillbirth still or preterm labor associated with the meconium-stained or green-tainted amniotic fluid. هذا الشيء اللي مميز له. الأشياء اللي مسويها أنا بالبولد هذه الأشياء المميزة لكل disease. Okay? pay attention للبولد. Congenital or early onset illness present in the first 2 to 3 days after birth will have either sepsis-like syndrome, pneumonia, or disseminated granulomatous lesions called granulomatosis infantispecticum. هذه صار عندهم خراجات منتشرة في كل الجسم. Micro abscesses and granulomas containing the organism are found throughout the body, particularly في lungs, liver, and spleen. فيا اما اذا شفتها ميكونيوم ستيند amniotic fluid او grain stained amniotic fluid او شفتها في neonate later on micro abscesses في البادي, think about listeria. هذا early onset. Less commonly late onset neonatal listeriosis. هذا ممكن يصير because of the infection acquired during the vaginal birth أو cesarean, ما هو جاء عن طريق البلاسنتا. هذا most common presentation له meningitis. عشان كذا treatment is ampicillin plus aminoglycosides أو cefotaxime is fine. إذا كان ما في meningitis نعطيهم for 2 weeks 14 days في الغالب. إذا كان عندهم meningitis نعطيهم 3 weeks. مو بمهم لكم period. أهم شيء الأمبيسلين إنكم تعرفون للهستيريا. Congenital syphilis, again, it could be early or late. Early congenital syphilis manifested in the first 2 postnatal years. Clinical signs that appear beyond this time are classified as the late syphilis.
and approximately up to 40% are stillborn, and those who live, 75% of them are asymptomatic at birth. Signs in IUGR: hepatosplenomegaly, rash, كوندايلوما 3 زي اللي يجي في السفلس بالبرايمري سفلس, snuffles, jaundice, pseudoparalysis, and edema, يصير عندهم nephrotic syndrome. Hepatomegaly is the most consistent feature of the congenital syphilis and presents in almost all the cases. واضح؟ الهيباتوميجالي يجي في تقريبا كل الحالات اللي عندهم congenital syphilis. skin lesion يصير عندهم زي كذا ماكيول, يتحول لونها البراونش برونز, واليد تتقشر. This is classical للسفلس. ممكن يصير بالسي ان اس سبب اي شيء, meningitis, hydrocephalus, seizure. Okay. One of the classical signs of the syphilis انه يصير عندهم osteochondritis, inflammation بالبون والcartilage, especially long bones and the ribs. Okay. يصير عندهم what we call Wimberger sign. ما يحتاج تعرفون الاسم, بس انه signs انه يصير عندهم bilateral destruction of the upper medial tibial metaphysis. هذه الميديا سايد صح, جهة الداخل, وهذه الأبر, وهذا تشوفون هنا مأكول البون, يصير في destruction. هنا نفس الشيء في destruction. هذه consistent with congenital syphilis. Okay, إذا شفت destruction للmedial tibial metaphysis. Late congenital syphilis is not infectious and involves stigmata that represent scars from the early disease. يتغير شكل التيث عندهم, نسميهم Hutchinson teeth, يصير pig shape and notched instances with marked thinning, mulberry molars, and sudden nose deformity. يصير عندهم شكل معين للفيسز وللتيث حقتهم بسبب السفلس. أحيانا يصير عندهم eye findings, keratitis, corneal scarring, glaucoma, أو CNS manifestation, especially affecting cranial nerve 8. Okay, هذه congenital syphilis. Late presentation. هذا الجدول اللي يلخصكم كل شيء. الأشياء اللي عليها 2+ هذه it has a diagnostic importance. يعني هذه الأشياء اللي تميز هذا الديزيز عن غيره. واضح؟ فالCMV يصير عندهم hepatosplenomegaly, البيتيكا والبيربرا والبلوبيري مافن, ومايكروسيفالس, وانتراسيربرال كالسيفيكيشن, وفصلنا فيها انها بيريفنتريكولر, يصير عندهم كوريوريتينايتس. اوكي, توكسوبلازموسيس, الترايد, كوريوريتينايتس, intracranial calcification, and hydrocephalus. ثلاث الاشياء هذه مع بعض. والكالسيفيكيشن اللي يميزها انها throughout البرين. الروبيلا الاشياء اللي تميزهم heart defects, bone lesions, and cataracts. HSV يصير عندهم الاكزاندم, هذه يميزهم. الاشياء الثانيه ممكن تصير مع الاشياء اللي غيرهم, بس اذا شفت الفيسيكلز which is a typical herpes simplex vesicles, هذه تميز الherpes simplex. الاشياء الثانيه ممكن تجي مع غيرهم. فالاشياء اللي عليها 2+ هذه تجي مميزه لهذه الديزيزز. ففي الغالب لو بنسالك سؤال في الاكزام we will mention one of these. واضح؟ او حتى لو جاكم الاسم اللي بيجيبوا لكم واحد من الاشياء اللي عليها 2+ هي اللي تميز one disease عن الثاني. اوكي, والاشياء اللي حاط عليها بولت هي الاشياء المهمه. طبعا التوتوريال هذا ما هو معكم بالميد تيرم, لكن بيكون داخل معكم بالفاينل. اوكي,